my name is Suraira. Basically, Study Germany is a one-stop center where we handle everything from consultation from prospective students, preparation in terms of German language, preparing them from the basic levels until the intermediate levels in order for them to get the correct requirement to go to Germany. We handle all visa matters. We consult students after they get their visas on what to do in Germany, through their accommodation, and of course up to the study choices. Basically, we handle everything. The reason for the open day today is to give awareness to the Malaysian community about Germany as a study destination because it's very affordable, it has a world-class education system and the standard of living there is very high. Make it in Germany with Study Germany. Bis bald. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. First and foremost, I would like to express my gratitude and big thanks to the team MRSM Taiping for the invitation. I will always look highly to those you guys in MRSM Taiping, especially because it is a well-known thing that MRSM Taiping alumni is always the cream of the cream, and whenever I met the best people around in my workplace or at my university, I can't run away from meeting some of your people. Allow me to share with you my experience as an interviewer. I've been an interviewer for Tenaga Nasional Berhad, both during for recruitment untuk orang masuk kerja dan juga for the scholars for Yayasan Tenaga Nasional. So usually I've met a lot of potential candidates during the interview, and also as an interviewer, I have been trained on how to ask or how to get the best of response daripada all the participants. So hari ni title dia Be the Star of Your Interview, dan apa yang saya nak share hari ni is things that will help you preparing for your interview response bila kena tanya during the interview, and it has to do with that STAR, STAR. So let us start off with some numbers. I have went through numerous interviews, banyak kali buat interview, and usually typically saya akan jumpa around 10 to 15 candidates per day. Penat. Dia punya mental drain because at the same time you nak be present dan juga you nak otak jalan untuk generate question dan analisa response daripada interviewee. So interview biasanya akan jadi very intense, dan kalau you as a interviewee manage to emerge as someone special, you akan lagi senang lekat dalam minda ataupun yang untuk jadi favorite pada pemilihan. Number two, recruiter biasanya akan tengok very quickly into your resume, dan of course dia tak akan tengok sekali lah, dia akan tengok banyak-banyak kali, and from your resume, normally we were trained to generate some question yang kita akan tanya masa interview. So make sure your resume stand out, and I think this area is covered by other speaker sebelum ni. And today we have a very limited time. I wish I can share a lot of things with you, but I am sharing the stage with Dr. Iriani, so we have to work within this limited time lah. Okay. So saya nak one of the technique that kami diperkenalkan atau kami diajar ialah behavioral based interview. Behavioral based interview ni basically
kita akan tanya soalan untuk dapatkan apa behavior, apa tingkah laku, perangai yang dilakukan oleh calon semasa dia menjawab berdasarkan cerita yang dia ceritakan, dia jawab masa interview. So if by that behavior kita boleh assess ataupun kita boleh nilai calon-calon tu ada certain quality yang kita nak dalam interview tu. Nanti saya akan elaborate dengan lebih lanjut selepas ni. Jadi kebanyakan soalan-soalan behavioral based ni dia akan tanya mengenai pengalaman, mengenai cerita kisah-kisah lampau yang past stories yang ataupun generate daripada situasi-situasi bergantung kepada apa yang ada dalam resume dan juga apa yang dibincangkan masa interview. Jadi it's very important for you guys to be mindful dan juga sentiasa fikir sebelum memberi respons dalam interview. So macam saya cakap tadi, bila sebut STAR sebenarnya ialah akronim kepada perkara-perkara yang dalam skrin sekarang ya. So S stands for situation, T ialah task, A ialah action dan R ialah results. So dalam satu soalan interview kami mahu calon-calon untuk bercerita mengenai apa yang dilakukan atau situasi ataupun pencapaian dan sebagainya mengikut format ini. Jadi kalau saya cerita situation ialah situasi. So masa bila kita harapkan supaya calon akan cerita mengenai situasi yang berlaku. So if you can see down there, describe the situation and task given to you clearly relating to the question. Jadi daripada soalan tu terus fikir situasi yang sesuai dan terus bagi satu contoh task yang tuan-tuan ataupun puan-puan, cik-cik dapat ataupun diberi untuk menjalankan tugas ataupun tugasan yang diberilah. Situation may include the event ataupun event maksudnya sebarang acara, projek ataupun challenge yang kita hadapilah di sama ada di maktab ataupun di persatuan ataupun di pertandingan dan sebagainya. Dan task indicate your responsibility and assignment for the situation. Apa responsibility, apa tanggungjawab saya, apa tugas yang diberi kepada saya, berapa ramai dalam tim dan sebagainya. Itu bab situation dan task. Action berkait dengan apa yang berlaku. Action, the interviewer will want you to explain what action or steps or procedures that you take to manage or resolve the situation. How do you arrive to the decision? And what did you consider when you take that specific action? So dia lebih pada action, apa tindakan yang diambil, apa langkah yang prosedur yang kita buat semasa berdepan dengan situasi tersebut. Mungkin situasi itu situasi yang sukar, mungkin situasi itu situasi yang menggembirakan dan macam mana kita ambil kita buat keputusan, macam mana kita decide, okay yes kita nak pergi sini, yes kita nak buat ini. Dan apa yang dalam consideration masa kita buat keputusan tu. Dan seterusnya ialah results. Result ialah very clear cut, you dah ada situation, you dah buat something, apa yang berlaku. Be specific. Dan result could be positive or negative. It could be a success or it could be a failure. Jangan segan kalau cerita tu ialah cerita failure because tak semua kita boleh belajar sesuatu daripada failure. Jangan rasa I don't want to tell about the failure because it will embarrass me or it make me inferior or that kind of thing. Saya rasa the more genuine you are during the interview, the better you are and the higher the chance for you to ace the interview. And these are normally some of the questions yang kita tanya. What happened untuk situation where and when did this take place? How did this come about? Siapa yang terlibat? Apa isu masa tu? And itu untuk situation. Dan bila kita sebut untuk task, what is your responsibility? What do you do to solve the problem? Do tu dah masuk action, but responsibility is the task. What is your role?
And what are other tasks? Mungkin saya ni team member saja, bukannya team lead, tapi you can use the same situation. And for action, kita akan tanya soalan seperti what did you do first? How the person or situation respond, and what do you do next? Normally during interview, kami ni suka probe dekat sama ada situation atau action atau result untuk dapatkan lagi respon. Supaya star ni appear wholesome. Kita tak nak situation saja elaborate, action tak ada, tiba-tiba keluar result. So star kita tak gemuk. So cikgu saya ajar, make sure bila kita buat interview ni, make sure star tu ST, A dengan R tu gemuk-gemuk belaka. Okay, faham ya? Dan bila kita cerita pasal result, of course kita nak tahu what was the end result and what was your manager or your leader or team member satisfied, diorang happy ke, diorang tak happy ke, did you continue to handle the issue, what happened next, were you given new responsibilities, and what can you do differently. This is especially kalau the result is not in favor, for example failure ke, you boleh cerita what can you do differently kalau diberi task yang sama next time, dan juga what are the lesson learned. So within this short session, these are the tips yang saya nak offer hari ini mengenai STAR. So make sure bila kita jawab interview, cuba sedaya upaya untuk frame semua jawapan kita supaya meet keempat-empat area ni, situation, task, action dan results. So saya nak bagi sampel question yang biasanya kami tanya, yang soalan-soalan ini ialah soalan-soalan behavioral based. Okay, contohnya, tell me about a time when you perform well under enormous pressure. So kalau contohnya di maktab, probably you guys ada dapat assignment, last minute assignment ataupun kena buat something yang susah tapi resources terhad dan sebagainya. So boleh fikir apa situation itu, apa task yang diberi, apa action yang you buat dan apa results dia. Then next question saya nak share hari ini, contoh-contohnya yang lain, what's been the toughest criticism you receive so far in your career ataupun in your study time, and what do you do with it? So notice tak soalan-soalan ni dia tak ada soalan yes or no, tak ada soalan yang kalau ni, soalan yang jenis-jenis kalau you diberi RM50,000 apa you nak buat. Itu soalan angan tak ada. Ni semua soalan based on your past. Faham ya? Okay. The third question, explain a situation where you use data or logic to make a recommendation. So soalan-soalan macam ni kita lebih pada macam kami di syarikat untuk rekrut orang, kita nak tengok sama ada orang tu ada tak skill-skill dan juga kompetensi-kompetensi tertentu, dan mungkin ini juga boleh digunakan untuk kita assess calon-calon lepasan maktab dan sebagainya. Okay, next question. Tell me about a time you work with other departments to complete a project. So when we say other departments, kalau dari segi student life, maybe we work with other teams, other homerooms or other classes or other schools to complete a project. So I believe you have so much of experience to share, tapi saya galakkan sentiasa fikir in that framework untuk kita dapat jawab sesuatu yang lebih komplit, dan with that dia akan memudahkan lagi interviewer untuk assess calon-calon. And finally, one last question yang I want to share, tell me about a time when you set and achieve a specific goal. So soalan-soalan ni very common, soalan-soalan ni kita biasa jumpa hari-hari, tapi kalau kita pandai frame dan juga pandai jawab soalan ni mengikut STAR yang saya ceritakan sebentar tadi, you akan appear to have a better chance to score the interview, dan juga it will show the quality that you have within you lah. So some tips yang saya nak share, we have 2 minutes to go. Number 1, be prepared. It will help to highlight your skills and qualities. You boleh choose certain words to say. For example, kalau nak tengok leadership, you boleh cerita pasal visionary, you boleh cerita pasal
business sense, you cerita pasal forward thinking dan sebagainya, you can choose that word to be included in your response. Secondly, be specific. Kalau ada soalan tu mengenai certain qualities yang diminta seperti tepat di masa, seperti selesaikan masalah within deadline, you will align stories tu kepada kualiti yang diminta. Okay. Next is be quantitative. Back up with numbers and fact. So bila you cerita about success story, you boleh cerita berapa persen ataupun berapa hari you siap, kerja ni disiapkan 2 hari lebih awal, 500 orang hadir ke event ni dan sebagainya. Bila you back up in numbers and fact, you punya argument ataupun your story akan dapat lagi solid, lagi strong dan lagi meyakinkan. Number 4, be concise. Boleh goreng tapi make sure dia tak terlalu goreng banyak sangat, tak ada minyak, panas, hangit juga. So keep your story short, sweet and targeted. Kalau sebagai interviewer, kita mungkin nak dengar 2 atau 3 soalan dan nak cari 2 atau 3 star yang gemuk-gemuk supaya kita boleh cakap, yes, this is the candidate yang kita nak. And finally, be honest. Integrity is key. Jangan tipu, jangan make up stories. Pasal we are trained to also unmask the persona yang datang interview ni. Kalau banyak kali kena tanya soalan yang sama, mungkin last nampak akan terciduk juga calon-calon kalau dia tak honest. So itu saja saya nak share untuk hari ini. Selepas ini saya akan pass session kepada rakan baik saya, Dr. Iriani, untuk ceritakan pengalaman dia macam mana dia ace the interview dengan Yayasan Khazanah. Saya at the end, I will be happy to entertain kalau ada orang yang nak share dia punya contoh star, boleh PM tepi kat saya, boleh hubungi kawan senior yang membantu dekat maktab untuk kontak saya dan saya akan bantu, boleh guide. Let us develop a good star for you bila you nak jawab soalan nanti. Okay, with that, see you later. Bye-bye. Assalamualaikum. Okay. Can I share my screen now? Yes. Okay. 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 I want to start now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much, Syarul, for an amazing presentation. Terima kasih. Saya akan teruskan for the remaining 10 minutes regarding kita punya sharing. Let me go straight to my slides, acing the YK interview. Alright, so bila kata acing the YK interview tu nak kata this is the perfect tip tu, tidaklah this is the perfect tip, but Alhamdulillah I went through the interview and somehow I got in, I was selected. This was in 2014. Saya apply untuk Khazanah interview untuk saya punya PhD studies tahun which I started in 2013. So memang yes, I apply a bit late sebab pada asalnya saya plan okay I can do this alone, tapi later I noticed that the yuran is quite costly, so I do need help. So I went around searching and I found Yayasan Khazanah, masa tu dia tengah offer, and they were asking for paper di mana kita perlu tulis 10 muka surat, kita punya research paper, dan juga adakah ia membawa, macam mana dia boleh membawa kebaikan kepada negara dan juga makhluk lah orang kata, for the betterment of a human being. So this is why I apply for Yayasan Khazanah, and it's very
berbaloi lah nak dikatakan. Okay, so a little bit of introduction about Yayasan Khazanah Scholarship Program before I started with my sharing. So Yayasan Khazanah menawarkan 3 program scholarship. Yang pertamanya adalah untuk student ataupun candidates yang sedang menjalani program di luar negara ataupun overseas university. Untuk program ni dipanggil Khazanah Global Scholarship. Okey, untuk kedua adalah local university di mana ia dipanggil Khazanah Watan Scholarship. So, saya punya adalah Watan lah because I study UTM. And the third one is the Khazanah Bestari Scholarship Program di mana ia ditawarkan kepada murid sekolah menengah lah, di mana rasanya tak ada berkaitan dengan adik-adik semua hari ini. Okey, apakah field of studies yang ditawarkan oleh Khazanah? Okey, Khazanah menawarkan 3 program untuk scholarship. Yang pertama adalah business, yang kedua adalah engineering dan yang ketiga adalah life sciences. Untuk business termasuk finance, accountancy, law, international business dan juga actuarial sciences. Untuk engineering tidak terhad pada mechanical, electrical dan juga civil. It can be also chemical ataupun apa jenis engineering lah, mungkin aeronautic, whatever asalkan engineering. Untuk life sciences contohnya adalah bioteknologi. Okey, Khazanah juga mengoffer scholarship untuk disiplin ataupun program-program kos lain yang tidak tradisional, tetapi dia adalah niche, macam unik lah untuk area subjek tersebut. Walau bagaimanapun, little bit of disappointment bagi adik-adik yang nak menjalankan medical ataupun medicine, di mana Khazanah tidak lagi menawarkan scholarship untuk program medicine. Okey, tapi saya ada berita gembira juga kepada adik-adik kita yang nak apply untuk 4 kursus ni, di mana Khazanah akan memberikan preference ataupun special preference, kelebihan untuk yang sedang menjalani kursus-kursus accounting, economics, finance, investment dan juga public policy. Kenapa? As we all know, Khazanah dia manage asset, dia manage GLC, dia manage big companies. So they do need people yang mana yang power lah dalam bidang-bidang accounting, ekonomi ni. Okay, so saya rasa yang tu agak clear di sini. Okay, now we go straight to my YK interview experience. Like I said, I went to the interview in 2014. It was quite some time ago, 6 years ago. For now, bila saya semak, masih tidak ada perubahan pada format untuk interview dan ia masih dijalankan seperti mana yang saya jalani 6 tahun lepas lah. Okay. Apakah stages of assessment? Stages of assessment terdapat 4 untuk Watan, tetapi untuk global dia ada extra sikit, dia ada 5 stage di mana saya akan terangkan nanti. Untuk Watan dan juga global lah kedua-duanya, pertama sekali kita calon, maknanya saya dulu diberikan ujian online ability test. Ujian ni dijalankan secara online, di mana masa tu kita perlu berada di tempat yang orang kata terasing, jangan ada gangguan because there's a very limited time but a bunch of question. Banyak soalan dia dan pada saya sangat tough lah. Pada saya masa tu sangat tough. Dia ada calculation, dia ada finance, ada macam-macam lah, IQ. Memang tak cukup tangan nak jawab, memang tak sempat. Tapi Alhamdulillah masa tu saya ingat memang okay, memang aku tak dapat lah ni, memang fail lah, memang rasa masa tu Allah Akbar kan. Tapi Alhamdulillah beberapa hari lepas tu saya dapat another link congratulating that I'm through for the next round, where they gave me another link untuk personality and profiling. Personality ni dia agak tricky, saya rasa mungkin adik-adik pun selalu buat, tapi dia nak uji kita punya consistency. Sometimes ada orang tu dia cakap saya introvert, tiba-tiba jawab extrovert pula. So bila you fail this thing, macam you tak consistent, dia akan affect you punya result tu juga. So try to be as consistent and most importantly be yourself. Okay, so you kena
you kena jujur lah dalam menjawab soalan personality atau profiling test ni. Alright, bukan nak minta kerja, nak minta interview, nak minta scholarship, tapi it's equally important for me. It's very, very important. Okay, thirdly, lepas dah lulus or you gone through the profiling test, means that your profile is good, then they will call you for an actual assessment. Bagi saya dulu, the interview last from 9 AM pagi dan saya habis interview tu rasa dalam 6 petang. So agak lama lah. It was very stressful. It was very, for me macam masa dah habis macam lega sangat. And in fact, lepas pukul 6 petang tu kita orang tak boleh rehat juga because the result came out the same day. Dia kata if you don't receive a call before 9 PM the same day, then you tak lepas. Then I memang tak balik rumah masa tu, interview dekat Hotel Chorus depan KLCC. So we were like, I was staying in KLCC, I was like, oh my god, dapat ke tak kan. So Alhamdulillah they gave me a call, they say I passed for the third assessment. Then I went through for the final stage, which is competency based interview. The competency based interview ni adalah interview dengan the managing director of YK sendiri. Is a one-to-one interview lah. Masa tu pun saya rasa still agak tough juga because they ask a lot of question. Macam boleh ke? Macam saya ni I'm a mother of 3. Masa tu anak saya yang bongsu baru umur 2 tahun. So dia question saya, dia kata you nak buat PhD dah lah part time. Dah lah you nak kerja 8 to 5, you have a boss, you have a KPI tu bla 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 kan. So ada anak lagi kat rumah, so macam mana? Macam tak boleh je, macam tak logik lah. So dia akan main you punya psikologi tau. So you need to be really prepared with all these questions. Oh, by the way, for the assessment center tadi, I'm sorry, I terlupa nak elaborate sikit. Untuk the assessment center, dia ada beberapa stages lah. Contohnya the first one tu in groups, dia akan groupkan you. Dan dia akan bagi macam assignment, you a CEO of a company, you nak jual handphone ni macam mana, you nak buat promotion, macam berapa banyak yang you nak untung, berapa lama, bla bla bla. So masa tu you kena stand out. Stand out macam tunjukkan you boleh lead. Because why? I will go next into that. Alright. So untuk global, kalau adik-adik nak pergi overseas kan, so you want to apply for the YK global, you kena pergi an extra step which is trustee interviews. Trustee ni adalah Khazanah Board of Trustees, which is Tan Sri Taj, Tan Sri Tajuddin, Datuk Syaril, Puan Rohaya Yusof dan juga Tuan Haji Adam Muhammad Said. You really need to know all these important people because they will be the one interview tu nanti. Okay, so these are the stages of assessment. Next is the criteria. Apa yang Khazanah nak tengok daripada you? Apa yang dia nak daripada you kan? So firstly is the academic prowess. Of course, semua sponsor pun nak tengok student yang cemerlang kan, yang hebat, yang power, and of course Maris smart kot, takkan tak cemerlang kan? Okay, so I don't think you have problem with this one. So everyone is amazing on this academic prowess. Secondly, extracurricular. Apa yang hebatnya you ni, apa yang bagusnya you ni? You ada main bola jaring ke, main pingpong ke, wakil sekolah ke, wakil negara ke, ataupun you swimming ke, ataupun boy scout ke, whatever lah kan? Ada ke boy scout? Okay, so these are your extracurricular. Thirdly is the social community works. Adakah you terlibat dengan CSR? Pergi tolong rumah orang tua ke, pergi selamatkan penyu ke kan? So all these things, the community works that you are involved. The more you're involved, lebih stand out. Sebab because Khazanah ni, my very own experience, dia tak end there tau. Macam lepas even you habis sekolah, you habis belajar pun, dia akan still cari you. Macam I am still actively with them now because for now kita tengah buat macam mentorship program. Kita akan pick student-student yang belum grad ni, then one-to-one. So saya become mentor to someone. Same goes to other alumni. So the relationship tu memang berpanjangan, berterusan dengan YK ni. Memang dia suka nak tengok macam mana kita give back to the community, which is very, very important. Okay, now last but not least, the leadership competencies. Now I told you before about the assessment center. Masa ni lah you nak ke depan,
you nak tunjukkan yang you ni you have the leader in you. So macam bila you bagi group assignment, adakah you ni duduk belakang, tunggu orang present, tak nak, malu lah, bla 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 lah. So susahlah sikit, tapi janganlah over sangat. Sometimes dia menyampah juga tengok kan. So untuk leadership competencies ni, cuba untuk ke depan be professional. Okay, so I think that's the fourth criteria. Then before I end my presentation, saya nak jemput adik-adik atau kawan-kawan semualah yang menonton untuk visit my very own blog gadisletrik.com atau gadisletrik.wordpress.com. I do share a lot of information di blog saya lah, insyaAllah, sebab masa pun sangat pendek kan. And please have a visit, drop down your comments. I would love to hear from you. It's really my saya suka nak tengok whether or not, or maybe you have another interesting topic that you want to share. Okay, so please do visit the blog, the website.